لقرون من For التاريخ centuries of المسجل، recorded history, اعتقد عدة فلاسفة many وعلماء philosophers and أن scientists الضوء believed نفسه that كان light نوعاً من itself was a الجزيئات kind of particle الصادرة أو emitted المشعة or من أجسام، radiated from objects, جزيئات particles which انتقلت traveled لتضرب about في النهاية to eventually بعين strike the الرأي. watching eye. If لو كان atoms من could be الممكن أن shown to تصدر emit الذرات these tiny جزيئات light ضوء particles, صغيرة، مثلا for حين example, يتم when the تسخين atoms ذرات of an جسم object are ما heated كي to تصبح منيرة، incandescence, فإن هذا this قد might يشير indicate إلى أن that الجزيئات subatomic الذرية particles, الفرعية smaller الأصغر than the من atom, الذرة do موجودة indeed بالفعل. exist. لكن But by في the نهاية end of the القرن 19th التاسع عشر century, it was أثبت أن generally الضوء accepted that يتصرف light ليس behaves كجزيء not مادة as a بل particle of كنوع matter, من but موجة as a kind of طاقة. energy wave. And so, وكذلك the إشعاع emission of الضوء light by الصادر عن atoms الذرة. is لسوء unfortunately الحظ no proof ليس they are هناك divisible دليل على into أنه still smaller قابل bits of للقسمة matter. إلى قطع أصغر. Throughout our في modern عصرنا scientific العلمي era, الحديث search has تواصل البحث continued عن for دليل evidence of لإشعاع particle جزيئات radiation من from داخل within ذرة. the atom. أنواع Certain معينة kinds من of القطب electric السالب cathode can be يمكن أن zapped with a تتحرك large بشحنة electric charge كهربائية كبيرة and in وبدورها turn تشع radiate شيئا some things, أصبح معروفا which became بالأشعة known as السينية. X-rays. يمكن أن X-rays تخترق can الأشعة penetrate human السينية flesh اللحم and bone البشري to provide والعظام information لإعطاء about the معلومات internal عن البنية structure of a living الداخلية body. للجسم البشري. But, لكن like light, كالضوء تبين X-rays أن too الأشعة turned out to السينية be تشع radiated طاقة energy, وليس not جزيئات particles of المادة. matter. في By بداية the القرن early العشرين years of the 20th اكتشفت century, فلزات more نادرة and أكثر more بكثير. rare metals were فلزات being بدون discovered, أي تحفيز metals which, كيميائي without أو any فيزيائي physical or تصدر chemical عدة أشكال encouragement, متنوعة من emit several الإشعاع different عنصرا. forms of radiation. الراديو مثلا والفلزات Radium, اللامعة for البيضاء example, تشع a طاقة brilliantly بشكل white metal, آني spontaneously radiates energy كضوء خافت as a dim but لكنه visible مرئي. light. هذا That made جعله it معروفا immediately لتغطية popular for ساعات coating اليد the hands of clocks and وساعات watches, الحائط، allowing the time to مما be told يجعلها in a مرئية dark في room. الظلام. It was also ما اكتشف discovered بعد فترة قصيرة that the أن heavy atom ذرة الراديوم radium not الثقيلة only لا emits تصدر energy الطاقة radiation, الإشعاعية but فحسب، also بل particle تصدر أيضا radiation. الإشعاع These الجزيئي. particles are هذه an الجزيئات important هي clue دليل that an مهم atom على can أن indeed الذرة be broken يمكن أن into smaller تتكسر bits of matter. فعليا لأجزاء The أصغر من particles المادة. are far too الجزيئات small to صغيرة see, جدا كي but their ترى، presence can لكن be وجودها detected يمكن when they ملاحظته expose حين تعرض photographic بفيلم film or تصويري paper. أو ورقة. The particles يمكن can أن تدرس also be studied الجزيئات in في فراغ three-dimensional ثلاثي space, الأبعاد، since they فهي leave تترك visible آثارا tracks مرئية in a في cloud غرفة chamber. سحابية. The cloud الغرفة chamber, السحابية invented تم at the end of the اختراعها في 19th نهاية century, القرن التاسع is عشر، a chamber وهي of غرفة air من الهواء supersaturated with المشبع water. مع الماء. Two على ما kinds of يبدو particles تم are إصدار apparently نوعين من emitted from الجزيئات من radium الراديوم and other وغيره من radioactive عناصر elements. الإشعاع النشط. Both carry كلاهما an يحمل electric شحنة charge, كهربائية which causes تسبب a أثرا tiny من trace بخار of الماء water vapor to يتشكل be في formed الغرفة in the cloud السحابية chamber حين as the تمر particle الجزيئات passes through. فيها. Alpha جزيئات particles, ألفا as كما they أصبحت became known, معروفة leave تترك a أثرا broad واسعا. track. رغم أنها Although تحمل they شحنة carry an electric كهربائية، charge, they are فإنها much من less المحتمل likely to be أقل pulled off بكثير course كي by the تنسحب presence بعيدا of عن an المسار electric field in the cloud بواسطة chamber, وجود مجال كهربائي suggesting في that they are الغرفة a heavy السحابية، particle. يدل على Heavy أنها at least جزيء compared ثقيل to the على second الأقل kind of particle. مقارنة بالنوع الثاني Beta من particles الجزيئات. leave a جزيئات distinctly بيتا تترك narrower أثرا track ضيقا across the واضحا عبر cloud الغرفة chamber السحابية، وهو and are يتأثر much more كثيرا readily جدا بوجود influenced by the مجال presence كهربائي. of an electric يدل field, هذا على أنها أخف suggesting بكثير that they من are much جزيئات lighter ألفا. than alpha particles. أصبح إشعاع طاقة X-ray الأشعة energy السينية radiation نافذا became a window لدخول into a الجسم living human البشري، body. وبالتالي Alpha أصبح particle إشعاع radiation جزيء became ألفا our very first نافذتنا window الأولى into لعالم the الذرة subatomic الصغير. world of the atom. نموذج The رذرفورد first window للذرة into the أول atom was نافذة إلى provided by الذرة the alpha قدمت particle, بواسطة جزيئات a ألفا، positively وهي charged جزيء fragment of مشحون matter موجب من which is المادة emitted from يصدر عن some بعض heavy الفلزات radioactive المشعة metals. الثقيلة. كان The الهدف target المختار chosen for من this إشعاع alpha ألفا radiation هو أن ذلك was that العنصر element so يحبه beloved of الكيميائيون، alchemists, إنه الذهب. gold. يمكن أن Gold يطرق can be الذهب beaten into لطبقات layers so رفيعة thin جدا that the تكون layer فيها is at الطبقة most only a few بسمك atoms بضع thick. ذرات فقط.
فريق team يقوده led by رذرفورد Ernest في جامعة Rutherford at the مانشستر في University of إنجلترا Manchester in ضرب England ورقة رافعة من الذهب bombarded this thin leaf of بجزيئات gold ألفا. with alpha particles. قبل Before their هذه التجربة experiment, تخيل Rutherford had رذرفورد الذرة imagined the على atom to be أنها a كرة hard ball صلبة، and وتوقع fully بالكامل expected the أن alpha تضرب particles جزيئات to hit a ألفا جدارا wall of these من hard هذه atoms الذرات and to الصلبة bounce back. وترتد. ليس That's هذا not ما what حصل، happened. فقد The مرت tiny alpha جزيئات ألفا particles الصغيرة passed in hundreds and بالمئات thousands والآلاف right من through خلال this جدار wall of الذرة، atoms. وهكذا Atoms, بدت it الذرات seemed, مكونة were made من up فراغ largely كبير. of empty لكن space. الحدث المفاجئ But the الأكبر biggest كان surprise of all حقيقة، was the فقد fact that كانت جزيئات occasionally, ألفا من حين only إلى very آخر occasionally, تضرب شيئا the منيعا alpha وترتد. particles hit something impenetrable and did bounce back. في مكان ما في Somewhere الفراغ within the الكبير largely للذرة empty كان space of هناك the تركيز atom صغير was an وكثيف جدا extremely من tiny, المادة extremely قادر على dense اكتشاف جزيئات concentration of matter, ألفا. capable of deflecting the alpha particle. Rutherford's اكتشف team فريق had رذرفورد discovered ما what أصبح became known معروفا as the بنواة nucleus الذرة، of the atom. لأن هذه Because النواة this صدت nucleus جزيء repelled ألفا a موجبا. positively charged alpha particle, افترض رذرفورد Rutherford أن لب assumed النواة that this tiny الصغيرة core of the كان atom موجبا was أيضا، also positively charged. لأن Since the شحنة charge on the الذرة atom as a ككل whole is محايدة، neutral, افترض رذرفورد Rutherford أن assumed الفراغ that the empty المحيط space بالنواة surrounding the ممتلئ nucleus بطريقة ما is filled بشحنة somehow with a متوازنة balancing من charge of الكهرباء negative السالبة. electricity. تعمق Rutherford went رذرفورد further أكثر to speculate ليتأمل on the في بنية structure of the النواة، nucleus. واقترح He أن نواة proposed that the الهيدروجين nucleus of الأخف من hydrogen, بين كل the العناصر، lightest of all atoms, تحتوي على consists جزيء of a واحد single موجب. positively charged particle. The protehyl, بروتيهايل، the basic المادة substance الأساسية proposed التي by the قدمها ancient Greeks, اليونانيون had القدماء، led in the قادت في scientific العصر era العلمي to a search للبحث for a عن مادة protyl, بروتايل، an وهي unknown جزيء subatomic ذري particle. فرعي غير معروف. Honoring this تكريما history, لهذا التاريخ، the proton كان was the البروتون name هو Rutherford الاسم gave الذي to أطلقه this رذرفورد positively charged على nuclear جزيء particle. نووي موجب. Heavier atoms have الذرة more الأثقل protons in تحتوي the على nucleus. بروتونات أكثر في Helium نواتها. has 4 كتلة times the الهيليوم mass of أكثر hydrogen, ب4 أضعاف من but الهيدروجين، its nucleus لكن has only لنواتها twice the ضعف positive الشحنة charge. الموجبة فقط. 2 protons تزود provide the البروتونان charge, الذرة but بالشحنة not the mass. وليس الكتلة. There is a هنا need for حاجة something لشيء else in the آخر في nucleus. النواة. اقترح Rutherford proposed رذرفورد the neutron, النيوترون، a particle وهو with the جزيء same بنفس mass as الكتلة the proton, كالبروتون but with لكن no دون شحنة electric charge. كهربائية. A بالتالي helium قد nucleus تحتوي would نواة thus الهيليوم consist of على 2 بروتونين protons and 2 ونيوترونين. neutrons. For every لكل known عنصر element, معروف، Rutherford اقترح proposed رذرفورد that the أن atomic النواة nucleus الذرية تحمل holds عددا a unique مميزا number من of protons البروتونات to لتزويد provide the الشحنة appropriate المناسبة electric charge للنواة، on the nucleus, as بالإضافة إلى well as عدد the necessary النيوترونات number of المطلوبة neutrons لتشكيل الوزن الذري to make up المناسب. the تحيط appropriate بهذه atomic النواة weight. الصغيرة في الفراغ Surrounding this الذي tiny يشمل أساسا nucleus, معظم in الذرة the essentially الشحنة empty السالبة space that الموازنة comprises most of the الضرورية atom, التي تجعل is the شحنة necessary الذرة balancing negative محايدة. charge that makes the charge on the overall atom a neutral one. اكتشاف Rutherford's رذرفورد exploration of للذرة the atom قاد led him to لاقتراح propose a نموذج model له which has مركز an أو extremely tiny نواة core صغيرة or جدا nucleus, consisting تحتوي على of positively بروتونات charged موجبة protons and ونيوترونات uncharged محايدة. neutrons. These particles جزيئات of الكتلة equal mass المتعادلة هذه contribute essentially تساهم في all of the mass الأساس of the في atom كتلة and give الذرة the nucleus وتعطي a النواة positive شحنة charge. موجبة. So where لذا does that أين leave يترك the huge ذلك mass الكتلة of الضخمة في virtually empty الفراغ الكبير space surrounding the المحيط بالنواة؟ nucleus? This space هذا الفراغ contributes an يساهم في opposite or شحنة negative موجبة charge أو سالبة to create an ليصنع overall شحنة neutral محايدة في charge on the المجمل atom. على الذرة، But لكن this يتم feat is إنجاز being هذا العمل performed without دون any أي noticeable كتلة mass. ملحوظة. If the إن atom كانت is الذرة made up of مكونة more من fundamental أكثر من particles, جزيء أساسي، what kind of فأي نوع particles من would الجزيئات fulfill this يمكنه massless, تحقيق هذا negatively العمل charged ذي function? الكتلة المعدومة A السالبة؟ candidate هناك is one مرشح of واحد 2 من بين particles جزئين emitted from صادرين عن radioactive مواد materials, مشعة، the وهي negatively جزيئات charged بيتا beta السالبة. particle. إنها خفيفة It جدا، is extremely light. ولأنها صغيرة جدا Since it's لوضعها far too في small to ميزان، place on a فكيف balance, يمكننا how can we معرفة tell its وزنها؟ weight?
لو If the تمكنا من speed of حساب particles سرعة can be الجزيئات calculated ووضع مجال and an كهربائي electric قريب، field placed ستجعل nearby, الشحنة على the charge الجزيء on the أثره particle يميل will في cause المجال its track الكهربائي. to bend in the يمكننا electric مقدار field. الانحناء The من amount of حساب bend كتلة makes it الجزيء. possible to measure the mass of جزيء the ألفا particle. الثقيل الموجب The تبين heavy, positively أنه charged نواة alpha ذرة particle هيليوم. turns out to be the nucleus of a helium atom, إنها a مكونة pair من of زوج neutrons النيوترونات bound together with a ومرتبطة pair مع of positively بروتونات charged موجبة. protons. The جزيء positively ألفا charged الموجب alpha يصده particle is قليلا repelled only مجال slightly الموجب. by a positive electric field. على الأقل At least يميل its track أثره قليلا bends slightly in مقارنة comparison مع to جزيء that بيتا of the الأخف. far lighter beta particle. جزيئات beta بيتا هذه particles, المعروفة which we الآن now know to be بالإلكترونات electrons, أخف are بآلاف many المرات من thousands of البروتون. times lighter than the proton. هل كان Could من the empty الممكن space أن around the يكون الفراغ nucleus حول be النواة occupied by ممتلئا extremely light بإلكترونات electrons to خفيفة balance the جدا charge on the atom? لموازنة شحنة We الذرة؟ know that opposite نعرف أن electric charges الشحنات attract each المتعاكسة other. If تجذب electrons بعضها. occupy the لو empty ملأت space, الإلكترونات why aren't they الفراغ simply فلماذا attracted to the تنجذب nucleus, ببساطة collapsing the للنواة atom? وتهدم الذرة؟ Looking بالنظر skyward, للأعلى we can find a يمكن أن نجد gravitational نموذجا model that جذبيا might قد explain يفسر how the كيف تبقى electrons maintain الإلكترونات a بعيدة distance from عن the النواة. nucleus. The سرعة speed of a القمر satellite, سواء كان whether قمرا natural صناعيا أم satellites طبيعيا like planetary كالأقمار moons السيارة or a فعالة man-made satellite, لموازنة سحب is الجاذبية sufficient to balance وإبقاء the pull القمر of gravity الصناعي في and مداره keep the حول satellite جسم in أكبر. orbit around a بالتالي larger يحتوي body. نموذج واحد One model للذرة for an atom, على نواة therefore, مكونة has a من nucleus بروتونات of neutrons and ونيوترونات protons, تحيطها surrounded مجموعة by an مدارية orbiting من collection of الإلكترونات electrons المتساوية في equal in العدد number مع to the البروتونات. protons. المشكلة Trouble is, هي أن physics الفيزياء predicts the تتوقع أن electrons will الإلكترونات lose تفقد energy and طاقة velocity, وسرعة spiraling into the وتتصاعد إلى nucleus. النواة. It took استغرق a number الأمر of عدة years سنوات before قبل anyone أن يفهم المرء understood how كيف قد electrons تحتفظ might maintain their الإلكترونات energy and بطاقاتها their orbits. ومداراتها.